Hello everyone, welcome to Success Easy Tamil. Hope you all doing good. நம்ம இன்னைக்கு energy and power signal problems பார்க்க போறோம். So let's see the problem. Determine whether the given signal is power or energy signal. X of t is equal to a into sine omega naught t plus theta. Okay, so this is the given signal. So நான் already சொன்னேன் last lectureல periodic signal எல்லாமே என்ன power signal. Periodic signal எல்லாமே power signal, right? And non-periodic signal வந்து energy signal. So அப்ப sineங்கிறது என்ன sinusoidal signal. This is the periodic signal. So periodic signalனா உங்களுக்கு என்ன power வந்து கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும். So power constant தான் energy என்னவா இருக்கும் இன்ஃபினிட்டியா இருக்கும். So அப்ப நம்ம power டைரக்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம். So இது வந்து continuous time signalங்கிறதுனால பவருக்கான ஃபார்முலா என்ன P is equal to limit t tends to infinity 1 by 2t integration minus t2 plus t modulus of x of t the whole square dt. Right? So x of t இருக்கிற இடத்துல a sin omega naught t plus theta substitute பண்ணுங்க. Limit t tends to infinity 1 by 2t integration minus t2 plus t modulus of a into sin omega naught t plus theta the whole squared into dt. Right? So it is equal to limit t tends to infinity 1 by 2t a modulus of a square becomes a square, that is constant. So a square வெளியில எடுத்துருங்க. So minus t2 plus t modulus of sin omega naught t plus theta, that is modulus of sin omega naught t plus theta the whole square into dt, which is equal to limit t tends to infinity a squared by 2t. Right? So this is what sin square. The minus t to t modulus of sin square omega naught t plus theta dt. What is sin square theta? So what is sin square theta? Sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta divided by 2. So in the formula inge apply பண்ணுங்க. So your equation becomes limit t tends to infinity a squared by 2t integration minus t2 plus t. Okay, sin square becomes 1 minus cos 2 into omega naught t plus theta divided by 2 into dt. So if you are taking squared எங்கும்போது உங்களுக்கு modulus cancel ஆகும். கரெக்ட்டா? So அதனால modulus எடுத்துருங்க. Okay, so this equation becomes, so 1 limit t tends to infinity, this 2 becomes a squared by 2t into 2, அது வந்து 14 ஆகும். Integration minus t2 plus t 1 so ரெண்டு term இருக்கு இல்லையா 1 minus cos 2 omega naught t plus theta. So அப்போ 2 integrations நம்ம போறோம். So dt minus integration minus t2 plus t cos 2 omega naught t plus theta into dt. So உங்களுக்கு தெரியும், that is integration of cosine over full, right? Full cycle is 0. இது நீங்க derive பண்ண வேணாம், இந்த point 1 to ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? So ஒரு complete integration, that is the full cycle integration, the integration of cosine over full cycle is 0. இது minus t2 plus t இருக்கலாம், minus 1 to plus 1, minus 5 to plus 5, minus infinity to plus infinity. So the complete full cycle integration வந்து that is complete integration of cos theta is equal to 0. Okay? Okay, so this tends to 0. இதை derive பண்ணனும்னா இன்னும் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப லென்த்தியா போகும். ஸோ இது இந்த பாயிண்ட்டை மட்டும் நீங்கள் அங்கே மென்ஷன் பண்ணிட்டு this becomes 0ன்னு போட்டுருங்க. ஓகேவா? சிமிலர்லி இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் கொசைனுக்கு பதிலாக சைன் இருந்தாலும் இங்கே என்ன மாறும் இருக்கும்னா 0 தான். ஒரு ஃபுல் சைக்கிளில் cos
சைன் டேர்மையும் இன்டெகிரேட் பண்ணுறீங்கன்னா அதோடைய வேல்யூ என்னன்னா 0 அவ்வளோதான். ஓகேவா? ஸோ அப்போ 0ன்னு எடுத்துக்கிறீங்க. தட் இஸ் இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் கொசைன் ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ஏ ஃபுல் சைக்கிள் இஸ் 0. ஃபுல் சைக்கிள் இஸ் ஆல்வேஸ் 0. ஸோ ஓகேவா? அப்போ உங்களுக்கு இன்டெகிரேஷன் என்ன கிடைக்கும்? லிமிட் t டென்ஸ் டு இன்ஃபினிட்டி a ஸ்கொயர் பை 4t ஒன்லி ஃபர்ஸ்ட் இன்டெகிரேஷன் மட்டும் கிடைக்கும். ஸோ இன்டெகிரேஷன் ஆஃப் dt இஸ் t, right? So minus t2 plus t. Then apply the limit t tends to infinity a squared by 4t, that is t minus t, right? So that is equal to limit t tends to infinity a squared by 4t, this is equal to 2t. So 2t cancel, 2 this is 2, this is 1. So there is t tends to infinity a squared by 2. So there is no t here. So power becomes a squared by 2 watts. Okay va? So அப்ப இங்க பாருங்க கொடுத்திருக்க ஃபங்க்ஷன் என்ன? a into sin omega naught t plus theta. ஆனா உங்களுக்கு பவர் என்ன கிடைக்குது? a squared by 2 கிடைக்குது. அப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பவர் வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய ஒமேகாவையோ இங்க இருக்கக்கூடிய தீட்டாவையோ எதையுமே டிபெண்ட் பண்ணல. ஒன்லி என்ன? the amplitude of the given signal மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு. அப்போ நீங்க ஜெனரல், இது வந்து ஜெனரல் டேர்ம், ஜெனரலா நான் எடுத்துர்க்கேன் a into sin omega naught t plus theta. So அப்போ for example x of t is equal to 5 sin 6t 6 pi t இருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்க. இதுக்கு நீங்க பவர் சிக்னல் கேக்குறாங்க, 1 மார்க் क्वेश्चनல கேக்குறாங்க. நீங்க அப்ப போயிட்டு டெரைவ் பண்ணுவீங்களா? இது வந்து what I mean determine whether the given signal is energy or power, if so find the value அப்படினு கேக்குறாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. அப்போ வந்து இது எனர்ஜியா பவரா அதுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா 1 மார்க்குக்கு என்ன நிறைய டைம் ஆகும் இல்லையா? அப்போ உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே தெரியும் சைனுங்கிறது ஒரு பீரியாடிக் சிக்னல், அப்போ இது பவர் சிக்னல் தான். அப்போ பவர் கண்டுபிடிச்சா போதும். அப்போ நமக்கு தெரியும் அந்த ஒரு சைன் சிக்னல் வந்து ஒரு ஆம்ப்ளிட்யூட் கூட மல்டிப்ளை ஆயிருக்கு அப்படிங்கும்போது அதோட பவர் என்னவா இருக்கும்? a squared by 2. The power only depends on the amplitude of the signal. It doesn't depends on the sinusoidal function. அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு a sinusoidal signal is multiplied with some amplitude na the power of that particular signal becomes a squared by 2. Right? அப்போ பவர்ங்கிறது என்ன? இங்க வந்து 5 squared by 2. That is 25 by 2 watts. This is the power of the signal. Within 2-3 seconds குள்ள நம்ம போட்டுறலாம். கரெக்ட்டா? சோ அப்போ இதுல இருந்து அப்போ பவர் வந்து இங்க வந்து a squared by 2 வந்திருக்கு. அப்போ எனர்ஜி என்ன வரும்? இன்ஃபினிட்டியா தான் வரும். ஓகே, பவர் வந்து கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூனா அப்போ எனர்ஜி இன்ஃபினிட்டி தான் வரும். அப்போ செக் பண்ணலாமா எனர்ஜி இன்ஃபினிட்டியா என்னன்னு? எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன? எனர்ஜி ஃபார்முலா எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட் t tends to infinity integration minus t2 plus t x of t the whole square dt. Okay va? So limit t tends to infinity minus t2 plus t x of t ங்கிறதுனா a into sin omega naught t plus theta the whole square dt. Okay va? So இந்த term already நம்ம வந்து பவர் கால்குலேஷன்ல நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருப்போம். இதோட வேல்யூ என்ன கிடைச்சிருக்கு உங்களுக்கு? லிமிட் t tends to infinity a squared by 2 into t minus t2 plus t. So substitute பண்ணீங்கன்னா limit t tends to infinity a squared by 2 into 2 t வரும். So t 2 cancel. Now substitute t is equal to infinity. So e becomes infinity. So from this we find that the power of the sinusoidal signal with amplitude a is a squared by 2. Okay. So sin omega naught t க்கு பதிலா cos omega naught இருந்தாலும் அதோடைய பவர் என்னவா இருக்கும்? a squared by 2 தான் இருக்கும். So 1 மார்க்ல கேக்கும்போது டைரக்ட்டா இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிட்டு நீங்க டைரக்ட்டா பவர் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகே, ஸோ லாங் ஆன்சர்ஸ்ல கேட்கும்போது தான் இந்த டெரிவேஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்படும். ஓகே.
ஓகேவா? ஓகே, கிளியர்? ஓகே, ஸோ எனக்கு சைன் ஒமேகா நாட்டுக்கு பதிலாக இதே வந்து ஏ இன்ட்டு காஸ் ஒமேகா நாட் டி ப்ளஸ் டீட்டாவாக இருந்தாலும் இதோட பவர் என்ன? ஏ ஸ்கொயர் பை 2 தான். அண்ட் எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி. கிளியர்? ஓகே, ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட்?